Good afternoon once more from the Gambia. This is the Youth Bantaba show on Gambian Talents Promotion. Like I said earlier on, today our topic of discussion would be child neglect, and I'll just allow my co-presenter to say something. Thank you very much, Oumie. Good afternoon, wonderful viewers that are watching. This is the Youth Bantaba show from the Gambian Talent Promotion. As you rightly said, today our topic of discussion is child neglect. And the reason why we choose child neglect, we deem it necessary that though it's a Youth Bantaba, but children also are the cream of the nation, as Oumie always said. I will quote from you. We thought it wise that it is very vital for us to talk about issues that are affecting children in our Youth Bantaba, because the reason why we call it Youth Bantaba, because we want to be diverse. We want to touch different angles whereby we discuss issues that are affecting youths and children. So that is why today our topic of discussion is child neglect, and we will go in depth to do the introduction, what is child neglect, what causes child neglect, and what are the way forward when it comes to issues affecting children, most especially child neglect, and then what is the role of parents to nurture and torture their children as for them to become a better person in the society, as we always say that they are the cream of the nation. So basically that is the topic of discussion. Oumie, I think you have something to say about the child neglect. Okay, basically we have to define what child neglect is first. When you say child neglect, the definition is very broad, but then I'll just say a little bit of my understanding of child neglect. Child neglect basically is when parents or caregivers fail to meet the physical, mental, and emotional development of a child. That is, let's say, when it comes to clothing, they fail to provide it for the child. Yeah. When it comes to feeding, when it comes to taking their children to the hospital, sometimes they tend to sideline these issues because they might think it is not important for them to do all these things. Yeah, sure. I think that is very, very important, because the reason why we choose the topic to discuss it is more specifically about the role of parent in home. Because we watch a video, and I think we've all seen the video. And this video is about a grandpa and a grandchild in the home, whereas the mom always go to the market in the morning and then leave the child at home. So whenever the mom goes to the market, the grandpa will be playing with the child, the private part of that particular child. So, and that child is like 4 going to 5 years old, and you know that she is a child. And I think as a youth, because we can see that particular child as our younger siblings that are at home. So this particular man will be playing the private part of that particular child until the mom suspected that there is something wrong with my child. So one day, the mom like acted as if she is going to the market and then just hide somewhere else in the home. So when she do that, and then just monitoring the old part, then that was the time that she realized that and showed that she made it as a form of a video, and then showed that the grandpa was playing or manipulating the private part of that particular and innocent child. So you see that is so dear to us, because we put it into our souls that what if at all it was our own blood sister that was put into this? Yeah, and looking at these issues, like what you have just said, like the role of parents when it comes to the upbringing of children is very vital. Sure. Because sometimes in our Gambian society, what people think is when you give birth to a child, you can just give it to any other person. I mean, to take care of that child, especially when it comes to the grandparents or the grandpas or the grandmas. Let me say, they will just leave these children with these old women or old men to take care of them, which is not, I mean, it's not, to me, it's not something done. Because as a parent, you are there to guide and protect your child. What might happen, that individual is very old. Sure. He or she might not be able to take care of him or herself rather than taking care of a child. So you realize that parents sometimes,
the way they train these kids is very bad, and these children are very vulnerable because you tend to realize that they would not know whether this is right or wrong. Sure. And if you're grooming a child, you have to start from the grassroots level. That if is things why, are done, if things are done properly in the grassroots level, you realize that when that child grows up, he or she becomes a responsible person. Yeah, that is why, according to the UNCRC, which is the United Convention on the Right of the Child, has defined a child as someone below the age of 18 years, which was ratified and then been domesticated by the Gambia and then Gambian context. Yeah, and with a lot of countries in West Africa, just in exception of US and then Somalia. So you see that, and then it further says that a child is innocent because a child cannot give a consent. As you rightly said, a child might come right now and just jump into the studio and then start looking at us and be laughing. She might not know what is right and what is wrong. So that is why basically sometimes our parents also try to deviate from their own responsibility by going like, we all know that they are struggling to make sure that they are living and then for the betterment of the family and then for I'm the not quoting upbringing. you, Mariama, but earning for the betterment of a child, I don't think like that is more vital than taking care of a child, to make sure that the child is in a safe condition, to make sure that the child has eaten, to make sure that you have taken the child to the hospital when he or she is sick. But if you're outside there and you're running and you're saying like, I'm going to earn money for my children, and at home, something should be done at home first before going outside. So you realize that child neglect is something that it's a burning issue in the Gambia. Each and every individual is affected either directly or indirectly. These are issues that we have to talk about because at the end of the day, we are also going to be grown-ups and we're going to give birth to children. And if we don't know like the parenting skills or how to upbring children, these children that we are going to give birth to might be affected in one way or the other. Sure, which is very, very true. And most of the time when you ask, based on research, if you ask what is the cause of child neglect, I mean, the thing becomes so funny to me per se, because I don't think the reason of a parent or a guardian or a caregiver being neglecting a child, you will not tell me that, or you will not justify that it's because of poverty. And that is all the time, that's what they talk about. If you said what causes child neglect, they say it's poverty, economic there's depression, unemployment, and the list goes on. So, but then I don't think poverty is a cause to child neglect, Mariama. You see people outside there who are poor. Let's say, what is poverty? Poverty, what is poverty? People see poverty in a different perspective. I mean, neglecting a child, and it has nothing to do with poverty. Because even if you are poor, you will be able to take care of your child. You will not tell me because you don't have $50, you don't have $1,000, you cannot take care of a child. No, that is wrong. You need to take care of that child. If you give birth to a child, you need to know the whereabouts of that child, the in and out of that child, where he or she goes to, what he or she is into. Who are the friends of this person? Because at the end of the day, that child is also going to grow. And if he or she grows in that same way, the way they upbring her, that is the same way that he or she is going to use to train his or her children. Yeah, that is why it comes down to the youth. Because you know today our topic is child neglect. And then those children will become youth. Sometimes you tend to see youths behave in a such manner or behave in a way where you will not like it. You will be like, man, ki mom, how much more definitely, or ki mom the doctor or whatever. Sometimes they give them name, but you don't have to blame them because Englishman said that charity begins at home. The reason why they are behaving in such a way, you need to check where they're coming from or the background. Where they have started. Because if you're living in a certain environment whereby they live, and then at home level. Also, sometimes we need to stop this culture of, we all know that there is a relationship between a child and the parent, a child with the uncle, a child with brothers, and the list goes on. But everything has a limitation. But you see that sometimes at home level, because this is something that I've realized, that maybe a mom will bat the child already, and then the child will be standing, and the mom will be like, or go to your brother. Or uncle musola, who knows? Because imagine with the topic that I've already, with the scenario that I narrated, because of that man is an old man, and that child is 4 going to 5. If that, that man will have that
I don't even know, have that without having any fear or feeling that what I'm doing, or this girl is my granddaughter and I am trying to play the private part of that particular child. So who knows? Because sometimes they will be like, when rape cases happen, people will be like, Jaha is sorry, worry. But you will not term that as the way that the particular child has dressed. Yeah, because that child is innocent. And that reminds me of something that I witnessed when I was going home one day. I just bought a taxi. Like when I was inside, a woman sat beside me and she has a child, and then she was playing with the child, you know, kissing the child, and I just turned and looked at the woman. I wanted to tell her, lady, could you please stop what you're doing, because this is not child friendly. When you start kissing this child in this way, what is going to happen? And also you are inviting other people to do the same thing. Like in the Gambian context, do they just more? It's not done. It's not done. So when you make home child guide mo koya, wala ki mom for them school motor it's not that. These are issues that we have to talk about. And you look at it again when a child is sick in the home, who men in the house would say it's the responsibility of the woman. Before you even go further about that, it's like, let's take an example, like if there is a couple in a certain home. So you will be like, if that particular child is crying while the dad is sitting, and maybe the mom is busy doing some other thing, the dad will be like, yo, don't hale. As if like it's only the responsibility of the woman. Joy and all. So they always want to take all the responsibilities should be taken by women and so. But it's a collective responsibility. Yeah. Everybody has a role to play. And likewise, any other person. So because at the end of the day, when the child becomes successful, what are they going to say? They will be the very first person to say, Mako Jur also. So these are some of the things that we need to look at and then be very vigilant. And it has a series of consequences. I mean, when you neglect a child from the start, I mean, that child becomes traumatized. Let's say when the child needed emotional support and you were not there to support that child, it is going to be a lasting thing in the future. Sure. You don't know what that might lead to. Sometimes children would want to commit suicide because they are neglected, either financially, emotionally, physically, and the list goes on. So these are things that we really have to be mindful of, because at the end of the day, what it is going to bring to us, we wouldn't know, and you wouldn't like that to happen. Sure. So it's better to start it from the grassroots level and then you take it up there. Yeah, and as you said, you know, sometimes parents need to be very careful. You will have like a particular kid, say within your children, you have some kids that you know that they are so quiet. And those are the kind of people that are very dangerous, because you have in your kids, you're not treating them equally. Oumie, hanga, because of you're the one performing well in school all the time. You've been taken for shopping and all those stuff. And remember, sometimes you will hear some kids at a very tender age, they will be like, so we need to be very mindful. Why is that particular child saying that? Because if you as a parent maltreating your child, because according to research, it has said that child neglect is one of the most fundamental violations to the child. So if you keep on doing that, and sometimes you punish the child, or you know, shouting at the young bam, you're a disgrace to the family, and so that particular child will keep quiet. But inside her, it will hurt her a lot, and this will be a long-term effect at the end of the day. And that child, those are the kind of children that will become so wicked in the future. And arrogant. Yeah, and very arrogant. They will be like, man, suma ame duma dimbale ken. Man suma ya suma ame mum lai dimbale suma pani. Because of what? There was no love and belonging to that particular child. Yeah, because we need that love and belonging. And come maybe like, and they from the child neglect money come sojo hood sa don biri, wala sojo boot sa don be school, wala sojo hood moleka. But it has gone beyond that. Obviously. Because danga de just ne hale defani ka sikir bisa. I mean, mu febar biñ ko yobbu l'hôpital li ñoo wax mooy nañ ko yobbu si pharmacie suñ ko yobbu si pharmacie bi suñ ko andé lan lañ dé def ndax dinañ ko jox garab. It's another aspect of child neglect. Because society in our environmental setting, parents when they upbring seen children, I'm not saying it's not right, but to be honest, we have to be sincere here. It's not
that totally done. It's not totally done because do ame xale si kër bi mu génn for like depuis si suba let's say ba timis mu ñëw la teewloo ko fan la demoon wala you were not even worried to call and ask where he or she is in. So danga de realize na xale yooyu noonu suñ magee si environment boobu noonu ñoom tamit noo leen de continuer they would think it's right because yow waxuloo leen ne loolu it's not right. Jërëjëf Oumie comme mbokk yi ñoo seetaan rek ñu bamtuwaat ko ne seen Youth Bantaba show bi la from the Gambian talent promotion programme bi nag mu ngi door tey waaye ajuma bu jot leen ko fi dee def di ko waxtaanee fii si Youth Bantaba show bi tey nag suñ topic of discussion bi mooy child neglect comme nuñ ko waxee si njëlbeen child neglect suñ ko waxee mooy xale yi nga xam ne ñoom la ñoo abandonné waaye Youth Bantaba bi dañ ko def pour ndaw yi waaye tamit suñu ndaw ne xale te xale yooyu noonu ñoo nekk ëllëg mag yi ëllëg yi te ñooy nekk ndaw li ñoo waxtaanee rek lu am solo la maanaam xale yi nga xam ne moom la ñoo jël di leen ba abandonné loolu leen njëkk a wax fii nii si kaalaama nasaraan te suñ gisee soo leen gisee ñuy waxtaanee lii nii dafa nekk loo xam ne bët bu set mu ngi xew si suñ gox yi si suñ dëkk yi suñ biir kër yi sax mu ngi xew parce que comme ni ko Oumie waxee jël xale bi sanga ko ba mu set yóbbu ko school di ko jox muy lekka loolu rek nekku ne yaa ngi toppatoo xale bi waaye ndax yaa ngi am time xale bi as parent wala yéen a ngi am that connection comme luy angale di wax the dialogue between the child and the parent loolu tamit lu am solo la ba pare tamit ndax yaa ngi jéem a gestu xale bi si biir dundam maanaam personal life am mbaa yaa ngi jéem a gestu di xool léegi dangaa gis ne ñun xale yi dañu dee jox suñ own néeg maanaam dañ dee am suñ néeg waaye yow yaay bi soo toogee ba guddi sax foog naa baax na nga dee ñëw di nemmeeku sa doom xool ndax mu ngi si néeg bi wala ndax xool ndax mu ngi tëdda wala yooyu because sometimes ñun dañ dee xaaral parce que sometimes dañoo jékki-jékki rek yooleeku dem without the notice of suñ waajur gis naa scénario boobu noonu sax dama gis benn jaaxal nga xam ne moom mu ngi seen kër waaye dafa am néegi boppam léegi benn bés dañ doon waxtaan rek mu réveil mu ne man su ma bëggee génn guddi lan laa dee def moo dama dee organise njegenaay bi maanaam jël njegenaay bi réglé ko comme nit muur ko nag génna léegi su génnee xam nga nit su ñëwee yundu rek dafa fa ne nit moo nekk si lal bi fekk moom génna na doxi na soxla mu ñëwaat ñu tëdda ndax loolu su doon yaayam dafa vigilant ndax du doon xam ne kii mu ngi si biir wala nekkut si biir ba pare comme dañoo jël séparé room si doo dee seet lan lañ nekk di def si biir nit mun naa tëju si biir muy def loolu ak loolu yow xamuloo waaye time to time soo dee ñëw ngay seet danga dee mun a xam if you're so vigilant danga dee xam sa doom lan la nekk di def what he or she is capable of doing or not capable of doing ba pare lu gën a am solo mooy di jël sa doom danga ko war a jël bàyyi ko xel bu baax suñ ne bàyyi xel bi mooy day nangu sa doom bi di la jege mu laa waxal yow tamit nga ko waxal parce que dafa baax sa waajur bi yow sa boppa nga daan waxal sa doom bi yow sa time comme sa time ni nga daan góorgóorloo ni nga daan façon yi jom ak yooyu noonu comme nuñ ko waxee pa bi nga xam ne moom mu ngi dëkk ak setam te set boobu noonu mu ngi am ñeenti at di dem si juróomi at yow ki nga xam ne sa set la sa yaram dawut nga jël sa set boobu noonu di ko foyee di ko jëfandikoo si anam yi nga xam ne nekkul anam yu rafet ba yaay bi nga xam ne daf si am ñaari xel ba dem seet bi mu seetee xam ne pa bi daf di foyee doomam bi mbaa di ko tëddee mbaa di ko jëfandikoo loolu yëpp am lan moo ko waral maanaam saagan bi moo tax daf dee baax xale yi suñ nekkee ñoomi neen sax di foyee yow yaay bi boo nekkee si biir waaye jéemal a génn nga xool lu ñoo def parce que soo ko defutee rek ëllëg si biir xale yi mun nañoo def naka su dul noonu te suñ génnee si mbedd bi rek def yooyu rek maanaam yàquwaate dina si am te suñ communauté bi soo demee dangaa gis yaay bi nga xam ne man because area moo dëkk is bundu Bantaba parce que waxtaan bi Youth Bantaba bi soo leen gisee ñu ko waxtaanee pour maanaam waxtaanee yëpp duñ nëbba dara te duñ bàyyi dara soo man koñ bu ma dëkka sometimes dama dee mer parce que dangaa gis ne xale bi nga xam ne suba teel xale bi dafa nekk si mbedd bi ak taati neen di foyee soo dangaa gis ne su ma ñëwee wax su ma yaay ne ma ne bàyyi lii ma ne déedéet du ma bàyyi lii am na si benn xale boo xam ne the same thing yaayam du ko dee faale du ko dee def dara soo ma dem ñaari yoon ñetti yoon di waxaa yaay ma ne ko li nga def nii baaxul parce que xale bi soo ko bàyyee muy foyee si mbedd bi jëlale naa sa accident bi moo am waaye façon ngi feebar bu nekk mun na ko seeta parce que xale bu ndaw nga bàyyi ko mu def taati neen di foyee throughout yow yaa ngi si biir faale wuloo soo waxee nga ne xale bi dafa dëgër bopp
so xale bu ndaw xale xamul dara di parce que xale bi ñu ne olof njaay daf ne banta si tooy tooy bi nga ko mun a jubanti waaye soo demee ba wow doo ko mun a jubanti de su boobaa nag su magee nga ne waaw man mënuma si dara wax naa ba sonn fekk comme suma maas yi rek soo waxee ñu ne dafa bëri wax soo waxee ñu ne dafa bëri wax soo gisee xale muy def dara nga try pour correct ko sometimes dafa sad Chama danga dee gis xale muy def loo xam ne normal wala correctud yow as an individual yaa ngi fa xam nga ne lii rightut yaa ngi dem pour correct ko yaay bi si boppam moo de ci ka taxaw waaye suma doom bi yow danga bëri sa yoon nekkut si waaye foog naa ne xale ni nga meloon wala yow xam nga ni nga meloon boo nekkee xale si kanamee xale boobu loolu moom mi ne yaa ngi wax xale bi defal yow li nga def baax na te xale bi su déggee loolu yow yaay bi soo fa nekkut sax xale bi noonu la moo def yaa ngi gis te xale yow xamuloo xale kan la moo jëriñ ëllëg suñ nekkee si société bi sometimes dañ dee foog ne it's not our business to talk about this thing danga gis xale mu man de kii duma ko waxal du suma doom du suma affaire soo gisee ñu bëri baaxatuñ tey because mbedda bi nekkuñ di yar te boobu noonu suñ maamati maami luñ daan def xale su defaan dara yow bala nga àgga si kër bi sax dinañ la régler si biti bala nga àgga si kër bi te defuloo sax nga dem si kër bi nga di ko nettali because tam it's a collective responsibility kenn xamul xale kan la moo jëriñ yow soo ko jubandee tey ëllëg xamuloo ndax yow la moo jëriñ ndax yow yaay bi la moo jëriñ ndax keneen ak keneen la moo jëriñ da nga gis ne xale boobu su baaxee dafa mun a njëriñ ku nekk waaye soo waxee ñu ne kii dafa bëri wax kii moom dafa soof nii xale boobu mu def loolu si noppam bi obviously noonu la moo nekkee dafa foog ne is right ba pare tamit am comme niñ fi nekk di waxtaane xëy na suñ mbokk yi ñoo seetaan wala suñ waajur yi because loolu daf ñu dee dal suñ nekkee si radio bi di waxtaane yëfi xale nga dégg ñu ne ñii dañ yabaate parce que yëfi child right bi wala yëfi xale yi ñoo waxtaanee tubaab yi ñoo leen si dugal waaye dangaa gis ne foog naa ne balaa tubaab bi ñëw wala balaa nasaraan di binda lan mooy warugale xale wala lan mooy ay xale am suñu aada beeg suñ cosaan baa ko njëkk a wax waaye dangaa gis ne am suñ nekkee di waxtaanee waxtaan yi ñu ne ñii dañoo wax lu leen neex wala dañ see jëlee xaalis waaye nekkul lool li dafa nekk ne mu ngi xew si suñ dëkk yi mu ngi xew si suñ biir kër yi nekk na loo xam ne ñu ngi koo witness time bu nekk ñu ngi koo gis suñ maami njëkkee yi soo gisee tey ñu nekk fi ba léegi wala ba ñoom ñu am yarin bi nga xam ne ñun amuñ ko parce que comme ni nga ko waxee rek man tey mun naa romba sol tubéy wala sol loo xam ne daal sol bi nga xam ne neexut ko daf maa jàpp dóor moo bëgg a dee yóbbu ma suma yaay te su boobaa su ma defee suma yaay suma ko daf maa yokkal waaye tey jii xale boo fi laal ñu ne la police because of léegi police a ngi am everywhere station si a ngi am boo ne soo fi laalee xale ñu ne police even at the school level teacher dafa dóor xale bi parents ñëw saaga teacher bi si kanami student bi ba at the end of the day teacher bi dafa student bi dafa mujjee yëpp xale bi dafa war a object because yëfi nekkul dóor moo dee yar dóor di dee yar de let's be honest here société moo tax ñu ne ñu ban corporal punishment in the school yaa ngi understand te yow tamit time nga dem school doo nangu kenn mu dóor la suñ nga ko defee daf laa naxari nit ki soo dee waxtaanaa moom yu bëri def dee mën a change si moom waaye soo bëggee use force du dee dem lu nekk naxante la soo gisee most of the time parents yi ak seen doom yi ñu dee am problème because xamuñ naka lañ dee waxee ak xale bi diina bi sax wax na ne xale danga koo waxal danga nit surtout ma jigéen sooy wax sax danga war a tee danga war a def nanka li nga def defee ko ak tee ak nanka danga dee gis ne sometimes yenn parents yi ñu koos la yow doo ma jëriñ dara nii loolu yëpp baaxul nekkul mooy yar xale waaye xale su defee dara nga oo ko nga taaj ko nga laaj ko lu tax nga def lii nii soo ko waxee bés boobu noonu lii de baaxul bu ko defati next time nga seet na xale bi dina ko def xale bi si boppam dina change dina door di change lu nekk waxtaan la waaye soo waxee all the time nga use the cane dafa difficult de ba dëgg la comme yëfi yi dóore bi moom nekkul li nga xam ne sax mooy yar xale parce que xale soo ko dóoree boo ko yàggee di dóor yi ëpp yi maanaam luy olof di wax ne dafa tarkis parce que soo ko dóoree comme tey su ma demee wëri ma ñëw suma ko mu dóor ma su ma ñëwee man tamit dama naan waaw comme que dóor nañ ma su ma ñëwaatee di same thing la ñoo def waaye comme ñu ñëwaat si yëfi child neglect bi tamit comme niñ ko doon waxee si nasaraan biñ demee def suñ gëstuwaat xibaar wax nañu ne lu tax wala lu dee waral waajur yi dee jël seen doom yi di leen abandonné comme wax nañ ko fi mooy yëfi ñaaka so dama xamul ñaaka mooy di major thing nag ñaaka lañ dee jël as an excuse man awma time dama war a dem liggéey dama war a dem aan xam nga pour ñëw jokko xale so yow yaa ngi dem liggéey yaa ngi dem aan at the end of the day yow famille boobu noonu si loolu si ñoom nga ko añ léegi xale bi su feebaree yow nga ne amuloo time yaa ngi dem uti xaalis lan ban njëriñ la xaalis boobu noonu am foog naa ku nekk yaa ngi daw di uti
soo ñëwee si kër bi war ngaa seet na suma doom mu ngi ok na ok wu démba rek maa ngi am scénario boobu noonu yaay bi mu ngi liggéey papa baa ngi liggéey léegi waaye société si kër boobu noonu la yaay bi rek a dee yóbbu xale lopitaan léegi démba yaay bi mu ne papa bi ne ah xale bi de mu ngi feebar depuis barka dimba doo ñu ko yóbbu si lopitaan papa bi mu ne ko ne yow de mënuloo bàyyi sa liggéey bi pour nga yóbbu xale mu ne ko waaye man rek a dee yóbbu xale bi si lopitaan papa bi dafa bañ yóbbu wut xale bi dafa ekkati keneen mu jox ko xaalis pour mu yóbbu ko ndax loolu is not done ma ne kon moom lu moo uti xaalis yëpp amul njëriñ because at the end of the day yow sa health moo gën a important lu nekk yow li nga daw waaye yow mag bi soo feebaree rek ngay jóg nga dem si lopitaan bi waaye xale bi ku gën a vulnerable si kër boobu noonu su feebaree danga dem wane wala nga jël xaalis rek yóbbu ko si lopitaan su ñëwee sa doo dee seet lan la jox xale bi doo dee def follow up comme ni ko angale bi defee doo dee def follow up ndax xale bi naan na garab bi naan ko ndax mu ngi respond to treatment na nekku di respond to treatment so these are all issues that are very difficult sometimes in our society te sometimes sax lu si gën a doy waar mooy comme waajur yi comme yeneen waajur yi ñoo xam ne xëy na suma mbokki faane nga gis xale bu feebar rek xale bi dafa feebar nekk si kër bi amaana yow waajur bi nekk lu toppatoo xale bi nu mu waree danga gis xale bi su ne man dama feebar xëy bàyyi leen ko kii dafa tappale danga ñemee fi tappale torop te am yarami waay kenn xamul parce que xale bi mun na moo nekk di complain time bu nekk suma boppa baay métti suma bopp nga foog ne loolu caaxaan la so at the end of the day xale bi nag doxee si feebar bi gën a sérieux su boobaa ngay daw di koti di dugga fii génn loolu yëpp lu ko waral parce que nekkuloo di tekkee xale bi nekkuloo di ko toppatoo si njëlbeen te loolu yëpp te xamuñ ne yii yëpp ay axala parce que doomi aadama foog naa ne ñàkka ñun ñëpp dañu war di doylu te ñàkka warta tax nga ne loolu dëgg la de ñëpp xam nañ ne suñu waajur yi ñu ngi def ñu ngi over la try parce que suba ngoon bu dee bëccëg ñu ngi dem di dang-dangi ngir ñun pour rek ñu gis ne ñun tey suñ taxawaay dina am solo si biir réew bi ba pare dinañ gis ne ñun lekk nañ ba suur sol nañ ba mu baax waaye tamit comme ni ko olof de waxee fas lu mu daw nga yokk fa yar moo gën dëgg la yéen a ngi ut tamit dëgg la li ngeen a ut yëpp pour ñun la ak njaboot bi waaye tamit time bi dafa war a nekk time bi su fa amee rek comme dafa mel ni li ñu ut tamit macha allah famille bi dafa gën a nekk famille bu baax waaye su dee yaa ngi ut ba pare tamit sometime Oumie comme famille yi nga xam ne yàlla daf leen may maanaam seen am mu xala dëgër tuuti dangaa gis ne famille boobu noonu dëgg la yaa ngi yóbbu sa doom school mu ngi am moto yaa ngi ko drive di dem ak a ñëw lu mu soxla nga jox ko waaye time lu am solo la parce que soo amee time ak sa doom rek lu bëri danga koo xam si moom balaa maa ñëw tey ne la Oumie man de fan lii ak lii laa nekk di jànkuwante su ma toogee ak suma yaay ma waxtaan ak moom foog naa ne moom dina ma jox wala mu xelal boo xam ne man suma booba bala maa dem di uti keneen su boobaa ma ñëw si suma waaye soo gisee suñ maas yi ñu bëri dee dem si friends di waxaa gaay it's all due to child neglect. te dafa am lu ma gën a jaaxal tamit si Gambie bi mooy danga gis xale si kër yaay bi dina am xaalis papa bi dina am xaalis waaye lu gën a foni mooy ñoom seen xaalis bi ñu ko dee dugal nekkul si xale bi de dañ dee wane ko ku important na soo gisee jigéen ñi tey ñu dem xew di génnee feef wala di génnee ten di ko maye soo demee seen kër yi nga seet seen doom yi ndax dañ leen dee jëndal yére bu baax ndax dañ dee sol daala ndax ñi ñu ngi am uniforme bu baax dangaa gis benn xale bi nga xam ne mu ngi fi one good year benn uniforme la moo yóbbu benn daala la moo yóbbu benn bug la moo nekkee di dem rof be duñ passé uniforme bi duñ ko leeta xam nga loolu yëpp yow dem nga ba maaga fu mu nekk nii yow xale bu fa nekk kooku nga gën a war a toppatoo waaye gis nga fu mu gën a baaxee ñu dog gani laa fu mu gën a baaxee ñu dog xale bi moom ñu ne important na am si foog a jaay bi benn tubé benn bu bari pare seeda bi mu ñëwaat dangaa gis xale bu nekk si benn suweta sa du ko am mbooyoo bi ñëw doo ko jëndal diw du diw xiif sometimes dafa toog xiif xale yu bëri dañoo dem school $5 la ñu naa jox lunch loolu yëpp important ngay jël ay xaalis di ko jox xale bi waaye make sure ne balaa xale boobu di génn nga fiit ko bem suur su demee du ñaan si biti moo dee waral xale yu bëri dañ dee tiit suñ génnee nga tase xale yi si meeda bi sa ne la may ma yow sa bopp rek ne seetaan xale bi ndax si kër la jógee it's because dafa xiif nekkul di am lu mbuga si kër bi waaye soo fiidee sa doom si kër bi bem suur loo munti ñaaka
tamit xamal ko si lu nekk ne ko ñaan baaxul ak yi waaye gis xale bi ñaan rek nga dóor loxoom bi yow li tax ngay def li xale bi tamit ëllëg dafa ñaan because comme ni ñu dee waxee like soo waxee ni ne bul def li jox ko other alternative measures yi nga xam ne dafa tax moom du ko def waaye soo ne Oumie ba ma la gisati nga ñaan léegi su ma la ne ba ma la gisati nga ñaan danga ma wax ne Oumie bul dee ñaan baaxul dégg nga soo buggee wax ma lii ak lii ak lii su boobaa ma xam ne man kat dem ñaan Oumie baaxul waaye su ma buggee dinaa dem si suma yaay waaye soo waxee ne waaw bul ko ñaan wala nga gis xale bi comme last time maa ngi doon attend benn training at the Child Protection Alliance comme waajur yi nga xam ne nga xale yi am na dafa am xale yoo xam ne dañ dee jam comme dañoo yaa su ma la jamee soo dangaa gis de suñ maasire dangaa gis soo xale yi buggee jam billaay soo ma ko jamee tey naa la dóor ba nga dee waaye soo ko waxee loolu xale bi dafa wax ne su ma yaay mu ne dafa maa dóor ba ma dee xaaral kon ma des su ma traayee su ma jamee ma xool ne dina ma rey léegi su jubee xeer bi nga ne ko yé Fatmata xamuloo ne soo jamee su jam bi dalee si gannaaw mun na moo dal kuy romba mun ngaa toj weeri moto wala soo ko defee di nga gaañ benn paat su boobaa kooku dina xam ne man kat su ma jamee lii comme olof mu ne ay du em si boppi borom waaye soo waxee ne xale bi soo ko defee naa la dóor su boobaa mu def ko nga dóor ko moom dina gaañ ku nekk si biti gaañ am si loraange yow tamit mu gaañ la comme ni nga ko waxee when it comes to the time maanaam ñàkk time bi si xale yi dangaa gis waajur yoo xam ne waajur yi nag di ngeen ñu baalal waaye lii dafa nekk loo xam ne foog naa ne lu jara waxtaane la dëgg la ñun tamit dañ ko war a make clear because the thing is fii xale bi lañ nekk di waxtaane moo nekk the center of the discussion because xale boobu noonu de te fu mu nekk noonu xamul lu bon xamul lu baax so yow mu nekk parent bi yow yaa war a make sure ne xale boobu mu xam lan mooy lu baax ak lan mooy lu bon loolu la ba pare comme ni nga ko waxee gis nga waajur yi nga xam ne comme amuñ time seen doom su ñëwee si yëfi school sometime dangaa wax ne yaa booy dañu am meeting mu ne la yaa booy dee talut meeting de maa ngi dem xew exactly PTA meeting ñu dee oote so dangaa gis ne loolu tamit naka nga expecté xale boobu noonu jàngaam mu nekk jàng boo xam ne yow sa boppa di si gis ëllëg njëriñ parce que yow waajur bi nga xam ne yaa ngi dugal school bi dugal xale bi school rek mu dem wéy koo baag di jàng di ñëw emul foofu noonu xamuloo xale bi ñaata la nekk di am ci exam xamuloo nomba tija because maa ngi fàttale ko suma junior school ñu ngi doon am PTA meeting so suma yaay mu ñëw si school bi because xam nga it's a youth Bantaba show te dañ war a waxtaanee li nga xam ne moo nekk di xew so suma yaay bi mu ñëwee ne dama la ca Mariama Cham waaye lu ko make sense mooy because man I was a senior prefect at the school so bokkoon naa si njiit yi nga xam ne si school bi la looloo ko mayoon chance pour ñu woon ko ne man maay Mariama Cham waaye biñ ko ne man Mariama Cham mu ne moom de kansula la de so after si ñu ne ko after si mu ne ñu ne ko ban classe la nekk mu ne man xaw ma classe bu mu nekk so loolu lan lam laa war su dee teacher la dafa xam ne kon kii amul interest si doomam bi jàngaan so yooyu yëpp du yu war léegi da nga laajte benn waajur yow sa doom bàyyi grade ñaata yéen man xaw ma si lu mu nekk xaw ma grade ñaata la nekk even sa course boy study sa duñ ko xam so Oumie ba tey rek ñu remind suñ mbokk yi tamit ne bi mooy di Youth Bantaba show under the Gambian talent promotion ba tey tamit programme bi comme ni ko nekk di defee nii di leen fàttaliku ne ñu ngi wax ne soo leen bëggee maanaam dépense programme bi mooy sponsor mun ngeen ñoo sponsor si programme bi ba pare mun ngeen a contact fi Gambian talent talent promotion children life di Children Bantaba life maanaam programme bi ko bëgg a dépasse daal mun nga ñoo contact si Gambian talent promotion under the Youth Bantaba show ba pare mun ngeen ñoo contact si number suma boss mun nañ la contact wala tamit ba tey gars yi mun nañoo ñëw fii nii just around Alliance Franco la nekk si boori West bi mun nañoo ñëw signboard bi mu ngi fa suñ buggee dépassé programme bi because bi ñoo waxtaanee lu am solo la te bugg nañ am suñ programme bi dem fu sori comme si biir waxtaan bi rek nuñ ko nekk di waxtaanee ba tey tamit Oumie su ñëwee si yëpp am abandonné xale yi tamit am nga wax nga fi de am lu ko dee cause wax nañ li nga xam ne moo ko dee waral waaye tamit gannaaw bi ko loolu waralee xale bi nga jël di ko abandonné dafa am tamit jafe-jafe yi nga xam ne loolu la moo face maanaam loolu la moo jànkuwanteel te yooyu su ko jànkuwantelee rek xale bi si boppam dafa am problème
parce que dañ dee gis sometimes student yi nga xam ne suñ morom yi nii sax ñu nekkaa ñoom si classe ñu gis koo xam ne dafa noppi trop xam nga mu ngi noppi amut ak kenn affaire waaye suñ maa si ëppale dangaa dégg kii moom nu mu ëppalee kii xamul boppam du dee nuyu waaye fekk xamuñ lan a tax kooku noonu duy nuyu so foog naa ne loolu lu ama am solo la tamit ñu bàyyi si xel lan a tax xale yi nga xam ne suñ ñëwee school wala ñoom duñ dee bëgg a associé ak kenn loolu lu am solo la maanaam mooy child neglect parce que tey man su ma nekkee si kër dëgg ak suma waajur faalewul ma toppatoowul ma xamul ne maa ngi lekk xamul ne maa ngi naan su ma feebaree faalewul soo failee exam faalewul soo demee school faalewul soo amul dara yoonam nekkut si waaw soo élégance si biir man su ma toogee ak naxar boobu noonu su ma génnee sa mbaa ma dem school du ma bëgg a wax ak kenn dag maa waxal sama yuuxu sa kaw wax la wax yu naxari su boobaa ñu jàppee ma ne man ko xamadi laa fekk du yëfi xamadi naxar boobu noonu am na yenn xale yi nga xam ne ñu ngi dem ak naxar boo xam ne yàlla rek a xam. no it's very disheartening sometimes. danga dee gis ne comme suñu maas yi ñu ngi dem school yow depuis academic year bi mu door Mariama sa yaay xamul si loo nekk fail nga exam xamul ko yaa ngi study xamul ko dafa sad torop sometimes yow soo waree fay school fees sax yow yaa dee nekk di goto sa boppa sometimes nga dem ñu génnee la nga war a sit exam ñu génnee la loolu yëpp yaa ngi ko muñ pressure boobu noonu yëpp yaa ngi ko amee sa boppa bi waaye sa yaay di ko dee xam because why nekkuñ di lijjante si yow lan nga nekk danga dem school te duñ xam ban course nga def duñ xam yow de wala ñu ne kii moom fooguma dina ko meeg si àdduna bi mu ko baag di dem ak ñëw waaye fooguma dafa am njëriñ fii nii dafa nekk di dem school rek waaye fooguma dina ko meeg xam nga foofu la stigmatisation bi dee ñëw because day say nga am kenn si family bi ki nga xam ne kooku mooy the breadwinner of the family kooku mu ngi liggéey yàlla ubbil na ko ay bunta door na liggéey mu ngi am yow keneen ki nekk di struggle xamuñ lan what the future holds for you yaa ngi dem di ñëw xëy na paas sax danga koo ñaan loñ sax danga koo ñaan ñu ne waa kii moom lan la ma mun a njëriñ kii moom amaluma benn njëriñ waaye wéralang dee ak sa boppa ndax the right time dina ñëw dama doon read benn book mu ne like no one can take something that God has written in your fate. That is for sure. lépp li nga xam ne yow doomi Adama yàlla def na ko sa jébi bala ngaa dee di ko am. so na nga dee gis ne yenn saa dañ dee yaakamti pour am dara wala nga seet in a environmental setting in the Gambia here da nga dee gis ne da nga gis youth yu bëri nga xam ne nekkuñ di liggéey wala nekkuñ dem school wala ñu ngi dem high school ñu wàcca ñu toog soo leen lancé lu ñu jànga bi daal amul njëriñ nekkuma di si géej dara nekkuma di pass yaa understand waaye you have skills am na yow li nga xam ne war nga ko mun a def so di nga dem nga def carpenter nga am xaalis because it's employment yaa ngi employ sa boppa waaye ñëpp nag dañ dee bëgg ne dama toog office bi te du dem moom mënta am loolu nag mooy suñu main problème bi nga xam ne moom lañ nekk di face parce que dëgg la ñëpp jàngaleen am na ñi nga xam ne fii tey jeexal nañ ak seen degree ak seen masters waaye xëy na yàlla moo dogalu ne ñi dinañ dem liggéey si office ñun ndaw yi lu ñu war a xam wala lu ñu war a gëm wan suñ boppa wala gëm-gëm bu ñu war a am mooy dañ war a fas jom ba pare buñ xeebal suñ boppa dara te dañ war a doylu tamit si lu ñu am duma gis Oumie di dawal moto wala Oumie méeg na ko rek ma ne man tamit damaa dem mel ni Oumie li nga xam ne si jaar boobu la jaar ba am li mu am tey man xaw ma ko kon nag nit ki dafa dee baax surtout ñun ndaw yi dafa baax ñu xam fi nga xam ne foofu leen jógee am nga ñu ne nit ki soo xamee foo jógee doo sonn waaye soo bëggee wax ne man tey Oumie mu ngi takka montoor yu rafet Oumie ngi sol daale yu rafet man tey ma bëgg ko sol te xam fu ko Oumie amee su boobaa man damaa lor te at the end of the day su ma loroo problème bi man si man la moo ñëw féetu so I think it is very important ñun tamit ñu xam loolu noonu te yëfi li mu doon wax noonu is just based on trauma bi la rek parce que tey ji tamit neexut nga nekk si biir kër nga nekk dikka sereka wala nga dikka ay sa mag xam nga yow nga nekk ko koo xam ne yàlla xëy na dogal na yow sa am melut noonu wala xëy na yow sa am amaana di nga am de waaye sa am dafa yii waaye dañ dee gis ne waajur dangaa toog yow doo ma jëriñ dara yow amaloo ma benn jëriñ si kër xam nga loolu noonu yëpp kooku su toogee di ko fiis mu dem si mbedda bi because gis nañ fi boy si bari wala youth si bari dañoo nekk di jëfandikoo xam nga affaire yi nga xam ne daal baaxul si seen wér gu yaram loolu yëpp lu ko dee waral maanaam naxar bi nga xam ne moom lañ dee génnee si kër bi kon nag foog naa waajur yi baax na trop ñu bàyyi loolu noonu xel si seen doom yi waaye tamit ba tey ñun ndaw yi
maanaam ñun xale yi tamit comme nu ko olof de waxee yar tamit lu ama am solo la te suñ waajur yi suñ nekkee ak ñoom ñoom suñ ñëwut laaj ñu lan moo ñu daal ñun tamit foog naa baax na torop xale bi ngay dem si sa waajur di toog di waxtaan ak moom dëgg la because of suma papa dafa stress wala suma yaay duma dee may kanam bi loolu warta tax yow xale bi nga jël nga téye sa boppa parce que waajur la te ñu ne mag daf dee nekk toog si suuf gis lu sori waaye as xale ngi egg si kaw du gis dara sa waajur la te lu munti mel sa waajur la moo nekk ba abadan kon nag lépp loo xam ne war na la sa diggante yow ak sa waajur nga def ko sa waajur su la ne teral lii bul ko def nga ñàkk koo def te lépp loo xam ne yaa ngi si duga trial nga make sure sa waajur mu xam ko parce que doom yi wala youth si ñu ngi rawante si seen waajur dañ fi dee gis nga xam ne seen jàng soriwul waaye lu leen dee yàlla may in the future ñoom rek ko xam lu ko dee waral mooy respect buñ am si seen waajur yi ak bugga buñ bugga seen waajur yi parce que duñ dee bugga dara loo xam ne naxari na seen waajur yi waaye ñun tamit sometimes dañ dee am comme ni ko gars yi dee waxee rek yaa peer influence bi maanaam yeneen àndandoor yu ñu dee àndal sometimes daf ñu dee yóbbu léegi suñ génnee si mbedda bi dem jël beneen attitude boo xam ne nekkul li nga xam ne moom lañ ñu yaree te baax na ñu bàyyi si xel torop yet si comme ni ma ko doon waxee ku bëgg a dépense programme bi maanaam ku bëgg a sponsor si Youth Bantaba bi under the Gambian Talent Promotion mun ngaa call si number bi nii 7833524 7833524 wala tamit ngeen seet ñu si Facebook bi on Gambian Talent Promotion programme bi foofu ngeen ñu dee mën a gisee ngeen kañ ñu live on Facebook si Gambian Talent Promotion Oumie foog naa ne time bi daanaka sax lu si des bareetul de waaw comme ni ko doon waxee rek lii baalal leen ñu si dee wax nañ fi loo xam ne comme bon nekkul suñu intention pour ñu def loolu waaye we just have to feel the thing on the thing on the head because doo leen ñu jàngal nit ki sooy wax dangaa wax mu leer su ma ñëwee tey ji nga ni ka xale nga laal ma fii wala nga ne soo demee kii bu mu la laal fii ngay am foofu noonu man tamit obviously damaa dem ma ne yow bul ma laal fii su ma mu ne bul laal fii yaa ngi understand waaye explain it in detail so loolu rek moo tax ñu nekk di wax lii nii yëpp te ñu ni neen ñun suñ boppa ñu ngi koo gis si suñ kër yi ñu ngay gis suñ rakay sometimes ñun suñu rakay dañ leen a abandon waaye ñun ñoo faa nekk ñu leen a dimbale because xam nañ what the consequences might lead to so dama lay gis ne lee fa important trop te ku nekk war na see bàyyal because xale boobu noonu mooy maaga mu nekk mag te su maagee mu nekk mag moom tam dafa reproduce for the continuation of life te loolu sa xapp ne yow yoon bi nga ko yore moom tamit noonu la moo demee because dafa fa ne loolu moo correct so obviously ku nekk war naa it's a collective responsibility nekkut yaay bi kese nekkut papa bi kese nekkut xale bi kese nekkut uncle bi kese waaye we have to join our hands together to make sure that child neglect becomes a thing of the past in our Gambia. Yeah. So jërëjëf bi comme nu ko waxee rek child neglect moom lañ doon waxtaanee tey maanaam xale yi nga xam ne moom lañ dee abandonné soo leen gisee ñu jël topic bi wala am lifin bi di ko waxtaanee dañ gis ne jafe-jafe yi la xale yi dee jànkuwanteel si suñ biir këri si suñ biir gox-goxaat yi kon nag baax na trop waajur ñu jël si ñu bàyyi si seen xel lu ñoo waxtaanee fii nekkul ne den ñu si nekk di fay wala tubaab yi ñoo ñu si dugal wala dara lii dafa nekk loo xam ne nit ki soo gisee li nga xam ne mu ngi la naxari sa biir kër wala li nga xam ne mu ngi sonal sa dëkkandoor parce que ñu ne yi dëkkandoor soo gisee mu ngi sonal sa yi dëkkandoor foog naa baax na trop ñu ñëw di ko waxtaanee lii nekku ne tubaab yaa day jël dugal si suñu xel yi wala dañu dee jox xaalis bi nga xam ne looloo tax ñu ko dee toog di waxtaanee waaye ki nga xam ne yaa ngi seetaan lii nii war ngaa mun a xam ne lii xale yi kat li ñoo wax ni su ma dalu si boor bi dal na ma si beneen bi te doomi aadama kenn butut te comme ni ko Oumie waxee yàlla sax dafa wax loolu noonu ki gën si mbindee fi mooy ki nga xam ne dafa jàng ba pare di ko jàngal kon nag luñ fi jot a am lu tuuti la te néew la tamit waaye baax na trop ñu ko waxtaanee te Youth Bantaba bi la comme ni ñu ko waxee Youth Bantaba moom yëpp lañ fee waxtaanee duñ bàyyi dara duñ desal dara tamit li nga xam ne ndaw yi comme angale bi mu ngi waxee ne we are going to be the mouthpiece of the youth speak for the voice of the voiceless parce que am na ñoo xam ne ñu bari bëgg nañoo am opportunité bi pour ñëw toog
waxtaanee jafe-jafe nga xam ne angale bi waxee rek few are called but many are called but few are chosen. So I think we are among the chosen ones. So te ñun ñoo fi toogal xale yi toogal fi ndaw yi maanaam li nga xam ne ndaw yi moom lañ jël téye ko seen biir wala li nga xam ne ndaw yi moom lañ amee si seen biir te mënuñ koo wax ñun ñoo leen koo toog di leen ko jottali di leen ko wax pour ñoom tamit ñu mun see jàngee mun see xam doomi aadama nag mu tut su dee wax nañ fi lépp loo xam ne méngoowut ak topic bu ñoo waxtaanee foog naa ne ñu ngi jégalu bu baax te Youth Bantaba bi di ngeen gis ay affaire yu baree bari dinañ ñëw ak topic yu doy waar dinañ fi invite tamit suñ parce que Youth Bantaba bi nekkul mën naa Oumie kese de suñ morom yi tamit dinañ ñëw dinañ invite suñ morom yi nga xam ne ñoom la ñoo liggéeyal ñu ñëw waxtaan dinañ invite tamit ida xale yi tamit ñoom tamit am nañ si wàll ñoom tamit ñëw waxtaan suñ mënee invite sax suñ waajuri ñoom tamit dinañ leen si invite ñu ñëw fii ñu toog ñu waxtaanee ko si Gambian Talent Promotion under the Youth Bantaba show. Yeah, but tey rek comme ñun dañ nekk di jànga we are not perfect but we are getting closer to perfection si dee wax nañ fi loo xam ne Jadwood, well, we have gone out of topic, because we are also learning, we are students, but in janga. Then your jange si ngena jange si ñu nekkuñ expert dañ fi tok rek because dafa am ñu nekk di trainer moo tax ñun tam ñu def suñu wala pour ñu to see to it that the rights of children are fully protected, the rights of youth are fully protected because youth of today will become power of tomorrow. Yeah, and obviously, each and every individual is affected. Either directly or indirectly. So then, so what about help? And parents have to be really vigilant. Na ñu wara xam seen xalé fa la ñoo dem la lañ nekk di def luñ ci luñ nekk di yëngu loolu yëpp soo ko xamee dafa easy pour xale boobu noonu mu grow into a person bi nga xam ne yow noonu nga bëggee xale boobu noonu mu dem parce que da nga gis ñu bëri ñu nekk si mbedd bi ñuy misbehave su ko defee ñu ne kii moom doomi diw la wala yaay bi mu ne wala papa bi mu ne man mënuma si moom dara waaye ni nga ko yaree la xale bu nekk na ko yaree noonu la mu génnee si biti mu dem manifestul noonu si biti xale xel la am comme mag ni amee xel noo ko nooy waxalee mag mu understand noonu nga waxalee xale boobu noonu mu understand. It has to come to the level of that particular the understanding of the child. nga gis mu xam comme nag ñu ne waxtu bi excellence in ndom bi léegi just to remind the people that are watching the Gambian Talent Promotion under the Youth Bantaba show. If you want to sponsor the program, you can contact us from 7833-524, 7833-524. Catch us live on Facebook too, the Facebook on Gambian Talent Promotion. Ñu ñoo leen fi toogaloon seen xarit seen doomi ndey Oumie ak Mariama Cham ñoo leen fi toogaloon di jaajëfal tamit suñ caméraman bi duma ne caméraman waaye dama naan suñ caméraman bi Anti Nguy moom tamit liggéeyam rafet na di gërëm tamit suñ mentor bi Fat Samba di gërëm all the staff of Gambian Talent Promotion di leen jox dig daje ba beneen Friday. Bye bye. Okay, this was the Youth Bantaba show, and I was your host with Mariama Cham, and I am Oumie Jallow. Till we come your way next week. Bye bye.